أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, brothers and sisters. So we are going to start our Halaqa, Sunday Halaqa. We do it every Sunday, rain or shine. So today we are going to do it. And our beloved Imam usually joins us, almost all of our Halakas, but today he has an important engagement at 10 o'clock, so he would not be able to join, at least now. But we do have our beloved Islam Bhai, and he is going to be the speaker today. Islam Bhai, please go ahead, and you want to say something before I start showing your slide deck? Islam Bhai? Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brother and sister, nahmaduhu wa nusalli wa ala rasulihil kareem. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabi ummi wa alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear brother and sister. Today I'm going to present a very unusual thing that we never think of this thing. Maybe I'll have a name after that I'm a dog lover. Please don't do that. I don't love dogs, but I'll be speaking about the animals in the Quran, and the first one is about the dogs. If you look at the Quran, it has Surah Al-Fil, the big elephant. Then you have the Surah Al-Baqarah, the cow, and it has a normal and the ant. So everything is mentioned in the Quran, even the surah's name. So Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala included among his creation the human beings, the jinns, as well as the animals in there. So all of us, we are dog haters. All Muslims are dog haters, and we don't love dogs. We hate dogs, and the fact that nobody has really tried to find out the fact, why do you do that? And so today I'm going to tell you the truth about the dog and what the Quran says about the dog. But don't make me dog lovers. I don't like dogs. Anyway, beloved, so by the way, the one thing in the Quran is mostly said about the camel. Don't you see the camel, how we've created it? The camel is the animal in the Middle East, where our Prophet ﷺ used to use the camel, and everybody. And Allah said, don't you look at the camel, how we have constructed it? So I will take few words about the camel. If you look at the camel, it's not very pleasing, ugly, looks like. It's a four big legs, and the legs are long because they have to go to the desert. When they walk, it looks like the others will have to run. And if you look at with the long legs, and it's so long that if you want to ride it, the camel has to sit down, and then you have to have the rider, then it stand up. So the legs are pretty strong, and on the knee, there's a pad, on the camel's pad, on the knee, and that pad helps him to kneel down anywhere. And moreover, the important thing, because it has to go through the desert, all the sands,
so that the feet doesn't sink in the sand, its hooves are not divided. It's a one big chunk of feet. So, and then if you look at the hump, the camel can go through the desert for 6, 7 days without food, without any water. It has a separate bag of water, bag to keep the water in the stomach, and plus for the energy, it has a big hump where all the fat are accumulated. So when it travels through the desert, it spends its energy from the fat, and that hump become reduced. So, and when it travels through the desert, there's all sandstone in there. So Allah subhanahu wa ta'ala given its different specialty so that it can survive in there. So first, if you look at the nose of the camel, Islam bhai, are you showing the slide about camel? coming to the dog, that's saying about the camel few words. Just saying few words about the camels because then I'm coming to the dogs. And then it will squeeze its nose. And when the sandstorm come in, the sandstorm goes over it, nothing happens. And moreover, if you look at the eyelids, it has double the layer of eyelids. One works as a wiper, the other works as a signal, and they are very helpful in sandstorm. So just told you a few things about the camel. Now one of the animal Allah subhanahu wa ta'ala talks about the dogs in the Quran. So, বিল্লাহ ভাই আপনার স্লাইডটা দেবেন? এই স্লাইড ভাই দেখতে পাচ্ছেন? না আমি তো দেখি না। আর সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো নাকি না দেখতে পাচ্ছেন না? না আপনি স্যার ওপেন করেন বিল্লাহ। আপনার শুধু ফাইলটা দেখা যাচ্ছে, ফাইলটা আমি দিতে পারি যদি চান। না ভাই আমি তো দাঁড়ান দেখি, দেখেন ক্লিক করেন বিল্লাহ, ক্লিক করেন। করছি না, শেয়ার করছি না আমি। হ্যাঁ Allah talks about his creation. এবার দেখতে পাচ্ছেন? One slide up. One slide up, okay. Yeah, here's the dog. Okay, Allah says that you are so powerful that you're going to create a fly. And if the fly takes your food, you're going to take it back even. So that kind of powerful we have. Anyway, said dog are the dirty animals. We always know that this is, we consider the Muslims as a dirty animal. And that's why there are many hadiths about these things, which I have to go to first. Next one they have. Yeah. Dogs are the dirty and prohibited animals. We have to look beyond our traditional Islam that what dogs are really. It's a tradition among Muslims all over the world, not only in Bangladesh. All over the world regard dog as a dirty animal when touched. Nobody will touch a dog. No Muslim will keep a dog in a house. We just hate it. Okay. And if we touch the dog, our ozu is gone. And it gives najas, means dirty impurity. That's what we think. And you kill the dogs, you touch by a dog, you throw away your utensils. And you've seen in Bangladesh that your dog eats something from in a haribatil or utensil, we throw it away. Or what you do, if you touch by your dress, we wash them 7 times. These are all practical things. We wash them 7 times, and if it passes in front, your prayer become null and void. The hadith, the dogs and the donkey and the women, when passes before you, your prayer is gone. I don't know. You do your prayer, why a dog will go, and your prayer will be null and void. I have no idea. You'll be the judge, not me. So we have all this belief, firm belief in this thing. Unfortunately,
All these concepts came from Hadith, and there is nothing against dog in the Quran. All this concept, all this practice, all this hatred on dog came from the Quran, Hadith, and there is nothing in the Quran. I'm going to show you. The next slide, beloved. So, dogs according to Hadith, what they are. The good deeds are deduced. It's a Bukhari Hadith narrated by Abu Hurairah. Allah also said, our Prophet Sallallahu said, they claim our Prophet said, always nothing in the Quran. Our Prophet said, whoever keeps a dog, one kirat of the reward of his good deeds is deducted daily. If you keep a dog, your good deeds are gone. How a dog can take away your good deeds and daily reduce, why is it deducted? I have no idea, but how this is there. Unless a dog is used for guarding a farm or cattle. I mean, if you keep a dog for a farm or to manage the cattle, it's okay. Otherwise, if you keep your dog in the house, your good deeds, one kirat is gone every day. So you'll have nothing left. So Abu Huraira in another narration said from the Prophet, unless it is used for guarding sheep or farms, we keep dog for guarding the sheep or the farm or as a guard for the enemy, whatever it is, or for hunting. And then another one is a very famous one that angels do not enter the house while you keep the dog. And these are not fiction, these are practically we do it in Bangladesh, in all over Middle East, in all over Muslims. Angels do not enter where the dog is. Say, I give him the reference, Bukhari 3:515. Abu Hurairah said, I heard Allah's apostle saying, the angels of mercy. Oh, only the angels of mercy do not enter a house wherein there is a dog or a picture of a living creature, even a human picture being or animal picture will prohibit the entering of the angels. So it's good. You do whatever it is, the angels don't see it, they will not write anything. I mean, this is an advantage for human beings. But all these hadiths are true. Okay, beloved, the next one. And it still continue. The Muslim book of Muslim narrated by Aisha, that Gabriel made a promise with Allah's messenger to come at a definite hour. Jibril gave him the news that I am coming to his house. And then he came, but he did not visit him. It was late. And there was in his hand a staff. He threw it from his hand and said, never has Allah or his messenger, angels, have broken their promise because I cannot keep my time. Jibril cannot keep his time, he broke his promise. Then he cast a glance, found a puppy under the cot, under the bed, under the cot, and said to Aisha, when did this dog enter here? She said, by Allah, I don't know. He then commanded, and it was turned out. That shows that the angels do not enter the house if you keep a dog. You know, so those who are involved in evil deed, that's the time. Keep a dog, and nobody, the angels will not enter. They will not write down. Then Gabriel came, and Allah's messenger said to him, you promised me, and I waited for you, but you did not come. Whereupon he said, it was a dog in your house which prevented me in coming. Never Quran says the dog will prevent an angel to come in. For we, the angels, do not enter a house in which there's a dog or a picture. Angels are stored by dogs. We will believe this, and by pictures. Beloved, next one. Don't get frustrated. I'll be coming to Quranic ayah. Then dogs according to Hadith, barking dog at night.
This shows that how many hadiths I have gone through. This is only a little summary of all the hadiths which I thought I'd put it in there. Abu Dawud 5084, the Prophet said, when you hear the barking of dogs and the braying of asses at night, so the গাধারা তো বার করে, dogও বার করে, seek refuge in Allah, then ask Allah's protection for they see which you do not see. So they see something coming to you but we don't see. And wash your vessel. Muwatta Hadith 2.34, all the reference there. Abu Huraira, that the Messenger of Allah said, if a dog drinks from your vessel, wash it 7 times. An animal, if it is dirty, you have to wash it 7 times until it is clean. Okay, we'll divide the next one. So that, the selling a dog. The Bukhari, volume 3, book number 34, Hadith number is there, that the Prophet forbade the acceptance of the price of a dog. You should not sell a dog. Volume 1, book 4, number 173, narrated by Abu Huraira. Allah said, if a dog drinks from the utensils of any one of you, তোমরা হাড়ি পাতিল বদনা এগুলোর মধ্যে যদি ডগ কিছু খায়, messenger, they then ordered killing of the dogs. It's reported, the utensil of any one of you, it is essential to wash it 7 times. You have to wash. Only if it drinks water or put a mouth in any utensils in your house. Then the next one is book 2. Book 2. I don't know what is coming up. Mughtai reported that the Messenger of Allah, may peace be upon him, ordered killing the dogs. The Messenger ordered killing the dogs and then said, what about them? That is about other dogs. And then he granted a concession and said, keep the dogs for hunting and the dogs of the security of the herd. So kill all other dogs until you keep it for guarding your house or guarding your farm or guarding other animals. When the dog licks the utensil, wash it 7 times and rub it with earth the 8th time. So this is the Sharia law, that if a dog puts his mouth in there, wash it 7 times, and the 8th time you rub it. Maybe they didn't have any soap, rub with soil. Okay, we'll have the next one. So now this is a hadith about the killing of dogs. What will be killing? Below it, বড় করা যায় না একটু, নাকি এটাই maximum? করা যায়, কিন্তু বড় করবো ভাই? করেন। বড় করে কিছু একটা আবার দেয়। আপনি প্রেজেন্টেশন মোডে যেতে পারেন। Yeah, this is a good one. Okay, good. Now, if you want to kill the dogs, they have to go according to the hadith or saying what Prophet said. So you have general statement that show the Prophet ordering the killing of dogs in general. In Bukhari hadith, that Prophet said, kill the dogs. Then the Muslim, the hadith are given, book number, everything number is given. It also says so. The order was to kill biting a rabbit and voracious dogs. Also, the Bukhari says that the hingsed dogs, এগুলো নাকি মানুষের কামড়ায়, সেগুলো মারবা. In Muslim says book 07, number 2717, and number Abu Dawud, all this says to kill the dogs. To kill the dogs. Then hadith saying to kill all dogs except the ones used for hunting or guarding sheep. So then it's been saying that don't kill all the dogs,
And if you keep dogs for hunting or guarding the sheep, you save them. I don't know why. Then Muslim says that other hadiths stating the killing of dogs have been abrogated. Now, so who says what, when said, what time he said, nothing is there. All the hadiths are full. You just go to the book and you'll see how amazing things. I selected some of them with patience and put it up there. For, so other hadiths stating that the killing of dogs have been abrogated, except for the killing of black dogs, because the black dogs are shayateen. That's what the hadith said. It's not written here, but trust me, it is there. The shaitan, the black dogs are shayateen, so kill them. So ordered killing of dogs except for protection of fields. So finally, killed all the dogs except those who who guard your animals, or who use your guard your home, or who guard the other animals. Beloved, next one. One question before we move on. Yeah. These hadiths that you just listed here, Yeah. are they all Sahih hadith? Some of them are not clearly. I mean, if it is in Bukhari, the whole book is Sahih. Beloved, you don't have to ask me. The Wow. whole book is Sahih. Sahih Bukhari and Sahih Muslim. So everything is Sahih. Thank you. That doesn't have to be. Okay, we'll have next one. The next one is showing. Yeah, hadith showing dogs not being killed. Now there's a contradiction. Bukhari said they used to see dogs urinating on the floor of the mosque, and they just sprinkle water on the spot that it not go and kill the dog. There's another hadith that some man was urinating in the mosque, and people went to kill him. Our Prophet said, no, don't do anything, let him finish the job. Then he urinated in the mosque, then sprinkled the water. But in this case, it is the dog's urine that is sprinkled the water. There are hadiths which show people quench the thirst of a thirsty dog. Then some dogs were thirsty and they gave them water, and they got rewarded for it because they helped the animal from being thirst. The Prophet even stressed that there was a reward for one who serves any living being, including animals. Of course, this has to be true. We are not supposed to kill animals right and left. There are all kinds of reference in there, and in your off time, please read this reference and you figure out yourself. Then ordering a dog to be kicked out and not killed. Then this is another hadith. So far, saying kill the dogs, but now it came up that you kick it out, don't kill them. I mean, if you go through all these things, you end up no conclusion. Should we go around killing dogs today? Question is, shall we kick out or kill dogs? As for the hadith, Muslim, the order to kill the dogs are only within that precinct and not a general command. It's not a general command. The command to kill dogs. Please mute yourself. Please mute yourself. Absolutely. Please, somebody's talking. Please mute yourself. Yeah. Okay. Somebody's talking. Please mute. The command to kill dogs has been abrogated. Now we don't kill the dogs anyway. So beloved, the next one. This is all have these different aspects. I'm trying to show you what we believe, what we practice, and why we do it, I don't know. Okay, beloved, the next slide. আমি তো stuck হয়ে গেলাম দেখি। Can't get out. All right. By this time, I just want to give salam to our Imam Muhammad Chebli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. How are you? Imam, they forced me to say something. If you have another khutbah, please go ahead. Bhai, go ahead. You go ahead. Bhai, please finish. Okay. So how about in Quran?
we find no such claims. Killing dogs, hitting dogs, all these things, what I was said about the dogs, what we practice, in the Quran there is no such claim. Nowhere in the Quran are dogs prohibited. Quran doesn't say to kill the dogs or to hating these things. And Allah tells us in the Quran about the story of the dwellers of the cave in Surah Al-Kahf, Surah number 18, and in verse 13, Allah tells us that they are good believers, that He guided them. What happened? There's a king, evil king, who used to kill people if they believe in one God. So there are 5, 6 boys, we don't know the exact number. They fled away their king's kingdom and with their dog and came to this under a mountain, which is in Amman. I visited that cave. It's very interesting, and it shows you how the sunshine entered the cave, and how it's very interesting. There's a little place in the front. I was lucky to see and go and see over there. Okay, so in 18 Surah Al-Kahf, ayah number 13, it says that that we'll relate to you their story with truth. Allah subhanahu wa ta'ala is going to tell the story in Surah Al-Kahf about the boys and the dog. They are young men who believed in their Lord, and we increased them in guidance. And Allah subhanahu wa ta'ala praising them, the young people. They believed in God. Allah increased their iman, and that's why they left their kingdom and took shelter, hide in the cave. Yeah. So they took their dogs, and Allah subhanahu wa ta'ala put those 5, 6, we don't know the number, 5, 6 boys into sleep, and the dog outside the door spread the two front legs and stayed with them. So the English, if I read it, you would have deemed them awake. If you look at the dogs and the people in there, and you'll think that they were not asleep, awake, while they were asleep, but they were asleep. And we turned them on the right and on the left side. So, because if they sleep on one side of the people, one side, it will be scar. So Allah subhanahu wa ta'ala used to turn them right and left. Allah didn't do it with his own hand. The angels did it. Their dog stretching forth his 2 forelegs. The dogs are not asleep with them. It was outside that room on the door, by the door, on the threshold. If you had a look at them, if you looked at them, you would surely turn away from them in fright. It was frightening, because if somebody sleeps and the eyes are open, it's something very curious, and we get scared of it, and would certainly have been filled with the terror of them. So if anyone sees them, and then they'll feel in terror. Allah is giving a description of the people, of the 5, 6 boys, and the dog, how they are located in there, and when they sleep, how they look like. So in verse 18, Allah tells us that they had their dog with them. And now, if dogs are prohibited and dirty, would Allah speak of those dwellers of the cave who had a dog as good believers? You answer yourself. If the dogs are so hateful, that we kill the dog is so ferocious and so hateful, the dogs, Allah would not keep the dog in there. Allah would not say that the boys had the dog living outside. And 1825, it is said they tarried in their cave 300 years and add 9. Add 9. They slept in there in the cave. Allah put them to sleep 300 years plus another 9 years. All the dog and the 5, 6 people were in there. Okay, beloved, the next one. Hadith tells us that the angels won't enter the room where there is a dog. That means that
For 309 years that the sleepers are in the cave, no angel ever entered. But yet Allah said, we turned them. How did He turn them? With the angels. The use of we clearly indicate that the participation of angels are there, because the angels do the job. Allah doesn't turn them with His own hand and don't go in there, because He used the word we. There is absolutely no reason to mention the dog as part of the story, except to make it clear to future generation that dogs are permitted to live among people right in the middle, because the dog lived with them for 309 years. That indicates that we can keep our dog not on our bed, not licking our legs or mouth, but we can keep the dogs outside our room and use them for our purpose. And Surah number Kahf, Surah Sil Kahf 1822, clearly shows that the dog was counted right along with the believers. Now, was the dog counted among them? So you read it. Some would say there are 3 dogs, there are 3, the dog being the 4th. See how Allah counts the dog with those boys? While others would say, no, there are 5, the 6th being their dog. So, we don't know the number. So people say they had 3, and some people say they have 5, plus the dog as the guess. It's guessing. Others said 7, and the 8th was the dog. So Allah subhanahu 3 times includes the dog with his boys. Say, my Lord is the best knower, and Allah said that you don't know the number. Say that Allah is the best knower of the number. Therefore, do not argue with them. You don't have to fight or argue with them with a 4, 5, 6, or 7. Just go along with them. You need not consult anyone about this thing. So the important thing is this, that the dog lived with them, and Allah will count the dog with those number of people. Okay, below, next one. Below, next slide. Right, দেখাচ্ছি তো, হ্যাঁ. Not this one, but next one. Okay. So now that's about the dog living with the boys in Surah Al-Kahf. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us to use dogs as a hunting dog. In Surah 5 and number 4, Allah tells us that it's okay to eat what the trained dogs catch. Dogs are used in hunting, there's no doubt. If dogs are dirty, would Allah say that it's okay to eat what they catch with their mouth? Of course you will wash, of course you will slaughter, but the dog bites and bring it to you. So if they're that dirty, will people use the dogs as a hunter? No. So in 2 places Allah used the use of dogs in the Quran. And the 5:4, they ask you, what is lawful to them as food? Say, lawful unto you are all things good and pure, and what you have taught your trained hunting dogs. Some people don't say kalabun because it's meaning dog. Some people translate it to animals. I don't know why, to catch. In the manner directed you by Allah. That means if the dog bring the hunting bird to you, you slaughter and do accordingly what Allah asks you. But pronounce the name of Allah over it and fear Allah, for Allah is swift in taking account. So how there Allah subhanahu wa ta'ala mentioned how you should keep the dog, and when it brings you the prey, how you should pronounce the name of Allah or slaughter them, all these things. So yet, the Prophet said that according to Hadith, anything a dog touches must be washed 7 times. The final time in the dust. And I given the reference. That seems inconsistent with the Quran saying you may eat what they catch for you.
The beautiful bird brought back proudly in the retriever's mouth would have to be washed 7 times. Finally, in the dust, it doesn't sound very appetizing. You know. Okay, beloved, next one. What else Quran say about animals? Quran, this is just general thing that what Allah SWT says about the animals. Verily in the heavens and the earth are signs for those who believe, and in your own creation, that of all the animals are scattered, are signs for the people who possess firm faith. And among his signs is the creation of heavens and the earth and the living creatures that he has scattered through them and his power to gather them together when he wills. Beloved, the last one. Yeah. So there is not, I've shown you, I searched the hadith, then whatever in Muslim and Bukhari I collected, this was time many years ago when I used to work and I had free time. I used my time to make all these slides. So there is not one verse in the Quran where Allah SWT says that dogs are dirty or that they are prohibited to keep. Then they are not prohibited to keep, but it doesn't mean that you'll keep the dog in the room and eat his saliva and let him lick on you. No, that's not. Is it logical that Allah would create an animal to be man's best friend and serve him in many ways and then prohibit such an animal? You should be kind and treat the animals like dogs and cats, and especially the domestic animals with kindness. Now, it's your time to think and you be the judge. And thank you for your patience. The reason I presented these things just to break up the misunderstanding, what we think about the dog, what Quran says, and what we do. That you be the judge. I'm not a dog lover. I don't ask you to keep dogs. Don't blame me because you spread my name. He's a dog lover. No, I just wanted to hold you the fact what Quran says and what we do. Thank you very much for listening, Imam. I may have many mistakes. Please forgive me. I'm not an Imam like you. Thank you very much. Assalamu alaikum. Islam Bhai, thank you so very much. I think it is a very good presentation. And I think you bring something up very profound. Our religion is a religion of kindness, mercy, compassion, and that shows through this slide presentation. Animals are our friends. They serve us in many, many different ways. And you have shown very clearly that one of our Islamic credence That's right. to That's respect where my aunt is. animals and My to aunt is there. Oh, okay. Yeah. very much for this presentation. Okay. Imam Chebli, you want to say something? I guess I would like you to make some comments if you have heard the whole presentation. First of all, let me greet all of you with the Islamic greeting and say to all of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Number two, I am in Doubletree Hotel as I send the information to Brother Mamun and Brother Muslih. But subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala give me some time sitting with one of the PhD scholar about Hadith, Sunnah, Quran, and inshallah his PhD is coming to him soon from Oxford University in London. And he is now the resident scholar of the Islamic Society of Central Jersey, Fadilat Sheikh Ismail Power. And he is going to be one of the speakers according to the information I sent it to Brother Muslih and Brother Al-Mamun, and you can see that if they like to post it in Doubletree Hotel. We are going celebrating today the 50 years
of the age of the Islamic Center of Central Jersey. And what I like to say before I give him the microphone to introduce himself, I cannot control the music and the sound in the whole hotel, but I will raise my voice a little bit. What I like to say, number one, I like to congratulate my teacher and my brother in Islam, brother Islam, to collect all those verses from Surah Al-Kahf, all the hadiths of Sahih al-Bukhari and Muslim about the subject of the dog, in Arabic, al-kalb. And all the audience, I want them to take a note about what I'm going to say. Neither me or Sheikh Ismail, who's sitting next to me, or Brother Islam, we were on the time when Imam Bukhari and Imam Muslim collecting all those ahadiths about all the subject in his book. And neither me or Sheikh Ismail or Brother Islam gives an example, because both of them are here, have the same background, how much effort those ulama, generation after generation, to agree to give the word sahih, which mean accurate, of those two ahadiths of collection of the hadith of Rasul Sallam. But my point, my personal point, I don't like to go to create a doubt. In Arabic, we call it shak, in the mind of the listener when they read two hadiths, was said it in two different occasions, in two different places, two different narrator, and we say this is a hadith are contradict each other, and me and brother Islam and Sheikh Ismail, other mashayikh, we have to be apologetic why those ahadith was said. But what we can do, we can take every verse by itself and every hadith by itself and study them as individual, and to know when and where and how and why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentioned all those ahadiths about the dog. And I will close with this. The life of the dog, as created by Allah, is the same life of a human being. Who created the soul is Allah. To whom? To the human being. Who created the soul of the dog is Allah. Who created the soul of the cat of Allah. And I believe a brother Islam from the same book of hadith of Bukhari and Muslim, he knows when a lady give little water to a dog, Allah take her to the Jannah. When a lady put cat, not hat, cat, in her house, and she closed the door, does not allow the cat to go outside to eat, or she feed it, she end up in hellfire, and she is a believer. My request to all the brothers, the professors, the scientists, the professor in Rutgers, and I'm not going to go over name, please, I need your ear for 5 minutes only to introduce to you my Imam, my Sheikh, our resident scholar, Sheikh Ismail. He greet you. You can see his face in the future. He will be part of this halaqa, inshallah. And if he wish to say anything about dog in Islam, please listen to him. But we like to read this paper line by line, word by word, and let brother Islam be satisfied to say no contradiction in Sahih al-Bukhari or Muslim, neither in the Quran. The dog have the same thing. We as a human being, Allah dealt with us. And أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's great to be here with all of you, mashallah. My name is Ismail, as Imam Chebli said, and I actually just joined a bit late, so I caught some of the last talk, but not entirely. Imam Chebli just asked me to introduce myself and share a few words. The only thing I would share is one of the statements of Abdullah ibn al-Mubarak, who was one of the Salaf. And he said, "As-sanadu min ad-din, lawla sanad laqala man sha'a ma sha'a," which means that chain of narration is from the religion, and if it wasn't for that chain of narration, anyone could say anything. And that doesn't only include the metin, sanad of the metin, but also the sanad or the chain of understanding. So how did the Sahaba how did they understand these ahadith? So there's a famous hadith, by the way, about the dog licking a plate. And I believe it was Abu Hurairah radiallahu anhu who said it's supposed to be washed 7 times. But actually there are reports that he did other than that. He practiced other than that. And so in the Maliki school, for example, they say washing 7 times is not because it's najasa, as opposed to the Shafi'is and others, because they said if it had to do with the najasa, if you washed it 3 times and then the najasa was removed, it would be sufficient. Or if the najasa wasn't removed after 7 washes, it took 10 washes, then that would be sufficient. So in the Maliki school, for example, dogs are pure. They're actually tahir, they're pure. And their saliva is pure. But then, there are reports about them not entering the home. And the ulama talked about maybe that's because the angels are sensitive to certain scents. The angels, they're sensitive. So a certain scent of a dog when they're wet. But nonetheless, the point is that our understanding of hadith isn't from the hadith text itself, but from the commentary of the ulama, like Ibn Hajar al-Asqalani, who wrote a big commentary, Fath al-Bari, on Sahih al-Bukhari. Imam al-Nawawi has a huge commentary on Sahih Muslim, for example. And these books, these canonical books of hadith, they weren't written for just someone like me. They were not. They were written for the ulama, the great scholars of the Sharia. So when we want to understand the deen, the ulama, they say العلم في الصدور في الصدر لا في السطور. Knowledge is in the hearts of people, and it's passed down heart to heart as opposed to book. I was just telling someone, if you saw a doctor open up a practice, someone who claims to be a doctor, but they never went to medical school, they never trained in residency with other doctors, would you trust them to do surgery on you? You would be very careful, and you would be hesitant to go to a doctor who didn't train with other doctors, who just simply read books and read an anatomy book. But no, that's not how our religion is taught or passed down, but rather there's a tradition, taking knowledge from the hearts of other scholars from a generation who took it from a generation, and their understanding. And of course, the Arabic language is the foundation, and there are so many ways of understanding verses of Al-Quran Al-Kareem or ahadith from the lugha, from the language. And as you know, Arabic language, The word qatala, it doesn't mean to shoot or to slaughter, please. qata'a. Qatala. Qatala. Doesn't mean to slaughter. Right, exactly. And for example, you have a hadith about qatala, and people think that means killing, but that's actually fighting. And qatala, Imamna, there's a subtle meaning that it's when someone fights you, you're fighting them. It's not just you going out to fight people. So the point is, the Arabic language is important, and taking from scholars is important, not just the text. The worst of the worst, the translation. Yeah. So the Italians, they say traditori. Have you heard this? The Italians, they say traditori, which means the translator is a traitor. The translator is a traitor because they can never translate the real meaning that is being expressed. They can only attempt to do so. And so may Allah bless you. I was really happy Imam Shibli told me about this group. We know that talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim, seeking knowledge is an obligation, and that these are gatherings of light and gatherings of nur, gatherings of
blessings, but we have to always be careful, especially not to just take a hadith and try to understand it from of course, our limited knowledge, but to see what the great scholars who spent decades and decades and decades said about this from different perspectives, from the language, from the context, from the whether it's applicable or not. May Allah bless all of you. Thank you for welcoming me, and inshallah we'll see you soon. Well, it was so great to see a young face there, and in fact, a very knowledgeable young one. So, inshallah, he will be the main seed of this halaqa today and the future, inshallah ta'ala. Please forgive me. I have to go to 2 meetings in the DoubleTree Hotel. And please, at least now I can see the smile in the face of brother, everyone of the halaqa, especially brother Billah, because he is on the top of the list. Keep smiling. Jazakumullah khair, and allowed us to go. Continue the halaqa. We'll see you next Sunday, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum. Yeah, one quick thing, Imam. We would like to invite the Sheikh Ismail, the guest today, and we'd like to invite him someday to join this call. Sir, no, you don't invite him for halaqa. Invite him for food, okay? Assalamu alaikum. But I understood he's going to join us more. Okay, he's gone. Imam is gone. Okay, very good. Let us open for the discussion now. Yes. Just quickly, can I interrupt a little bit before? Oh, I think they already left. Muslim, I invite this Ismail, if possible, as a chief guest in our Eid Zama in our house, which we always do. That would be very, very special thing to have. Thank you. Okay, we'll talk about it. Definitely. I think, as Imam said, looks like he's going to join. I think he's in Princeton now, so he will join us when he can. But he mentioned about food. So if he joins in our Eid prayer, we arrange, there will be food also. But in virtual halaqa, no food. So thank you. Yeah, that's good. Thank you, Abba. So let us now go into a Q&A session. Any young ones today? I don't see any of our usual young ones. For our youth, anybody has any question? Imad is in this halaqa with me, but no, he's taking an exam soon. I see. Okay, very good then. Okay, ladies, now our sisters now. Anybody has any comments or questions? Azizapa, I'm going to put you on the spot. So go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It was really a very needed, impressive topic which our beloved Dr. Islam has picked. So Islam has picked a very appropriate one because so much misconception and so much negativity is there about animals and humans living together side by side or outside. So I really had grateful for having and learning from this topic some things which I always believed is the real thing, but didn't have the moment to do the real research. So thank you. Thank you for this halaqa. My question is, it's not the dog only, cat only. If we notice we have birds, some people are just really protecting. I know somebody who protects in her own house, a lady, lots of birds. Feed them, talk with them, spend time with them. Even if she let them inside the rooms, open the cages, they don't fly away. They are there. So there are not only this story, there are a lot of other stories about animals and humans. So yes, compassion towards animal is compassion to self, compassion to others, other humans, and at the same time showing respect to the creator who have created all. Thank you. Beautifully said, Azizapa. I totally agree with you with the sentiment that you expressed. Fantastic. So anybody else, any other sisters? Any other sisters? Assalamu alaikum, Billah bhai. Bhabi, please go ahead. Yeah, I would like to echo what Rumi said, that Islam Bhai's presentation was very, enlightening.
and it is really appreciated the effort he puts into every single presentation, as well as the perspective, the different perspectives brought in by Imam Hamad Chebli and the new Imam, Brother Ismail, the young gentleman. Everything was very valuable, and it also gave us some inspiration in terms of how much we have to dig to understand everything. So I think it was very, very beautiful. I do have another question, but this is not related to this topic. But should I ask or just? Yes, please. Go ahead. Go ahead. Okay. So one other question I have is that in the Quran, Allah said that সমুদ্রের সব কিছুকে আমি হালাল করেছি, মানে আমাদের খাওয়ার জন্য। তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে অনেক সময় নানা রকম কমেন্ট শোনা যায় যে এই শ্রিম্প এটা মাকরু, ওটা এটা এটা ওটা। তো এই এই এটার পার্সপেক্টিভে যদি কেউ কোনোদিন একটা কিছু বলেন তাহলে দ্যাট উড বি ভেরি হেল্পফুল। Or any comment from Islam Bhai or anybody? Okay, very good. Any comments for us, and then maybe we'll give that Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for your comment. সমুদ্রের সবকিছু হালাল এটা লিখছে, তাই বলে সবকিছুই তো আর প্যালেটেবল না, খাইতে ভালো লাগে না। যেগুলো ভালো, এখন কোনটা মকরুহ, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা কি, এগুলো তো ম্যানমেড, এগুলো করার এগুলো নাই কিছু। আল্লাহ তাআলা ইয়েস আর নো দুইটাই, ইয়েস আর নো, মকরুহ সুন্নাহ এটা সেটা কিছু নাই। অনলি সুন্নাত আল্লাহে, আল্লাহ যা অর্ডার দিচ্ছে সেটাই কোরআন আছে। সুন্নত রাসূলুল্লাহ বলে কোনো কথাই নেই। কাজে সুন্নত রাসূলুল্লাহ যেটা সেটাও আমরা মানবো, কোরআন সেটাও মানবো, সেটা উনি ভালো বুঝে বলছে। কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে যে উনি আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ বাদ দিয়া সুন্নত রাসূলুল্লাহ বলে একটা চালাই দিলাম, এটা হয় না। সমুদ্রের সবকিছু হালাল। কাজে সমুদ্রের যেগুলি সবকিছু খাই না, বা ফিশ ভেজিটেশন এভরিথিং আমরা খাই বা না খাই, এটা লোকাল পিপল বাই দেয়ার চয়েস, কোনটা প্যালেটেবল, কোনটা পয়জনাস, কোনটা টক্সিক, এগুলো all these we have to take our understanding before we eat it. But everything is according to Allah, everything is halal. But from the water, everything is halal. Yeah. Thank you. I see our sister from Arizona, Nasim. Do you have any question or comment? Nasim from Arizona. Okay, she is not saying anything. Okay, anybody else? No, I don't have any question. Thank you, though. All right, very good then. Anybody? I see Abida Appa also there. She. Yeah. To wait, Kura. No, I really appreciate that সমুদ্রে বা পানিতে যেটা থাকে সবকিছুই আসলে হালাল, কিন্তু ওই যে টক্সিক ব্যাপারটা বুঝে হয়তো হিউম্যানকে এটা কনজিউম করতে হবে, বিকজ ইট কুড কজ, আই এম সরি আই এম টকিং ইন লিটল বিট বাংলা অলসো, কালকে ল্যাঙ্গুয়েজটা সেলিব্রেট করলাম তো। যাই হোক, it was really a good question which Abanti raised same time, I must say, because about like even the crabs or the thing inside that shell, what we say, what do you call it? I forgot. ওটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি, ওটা খারাপ জিনিস, তুমি খাচ্ছ কেন? এমনকি আমার হাজবেন্ড মাঝে মাঝে আমার বাচ্চারা খেলে বলে না তোমরা তো এটা খেতে পারো না, এটা এই যে প্রচলিত একটা চিন্তা, what is like going on among us by mouth to mouth in the culture, in the society, that needs to be cleaned and purified or modified with the knowledge of our guidance of our Quran, and then we say about it. That's why I feel like, yeah, before saying anything, everything has to be known and judged by your own ability of reading and pursuing knowledge, and also if you need it, verify with the scholars and then say. That's like my
So, Avati Bhabi, now that you have clearly you have thought about it, you asked the question, would you like to take it on, make a little presentation for all of us at some point later, maybe future? Avati Bhabi? She probably I stepped think it is better, Billah Bhai, that we also ask this question or discuss this and get Imam Hamad Shibli's perspective. Maybe next time then. Because I did not get any chance to dig into it. Yeah, okay. Take it. Yeah, Thank you. I have heard, and I don't remember where I heard it or whether I read it, that any animal that use their nails or something like shokun or vulture or kite, So if they use their is their what do you call the nail to kill their prey, so they are not allowed. So that's what I read someplace, but I don't remember where I read it. So if that's the case, then that should, if that you apply that to the sea creatures, like there are a lot of kakra, যেটাকে আমরা বলি, they also eat with their nail or whatever, or their beak, whatever. So I don't know, whether that is an analogy or not. So something to think about. Musar bhai, there's a hadith, but think of that. Even a chicken, যদি আমরা খাবার খাইতে হয়, they have to hold it by the nail. They have their foot fingers. They have their claws. They hold with that before they eat. The same thing the other animal do. Now, I don't know how to differentiate a praying bird is not allowed to be eaten, or a praying thing that is not halal. How to differentiate that? I have no idea. Islam bhai, আমি একটা শুনেছি যে heard that carnivores, those who eat meat, they are the ones that we should not eat. They are haram to us. I think I heard it somewhere. Again, you all are hearing, not real information. So, but the chicken eat those things. They eat worms. They eat worms. If you give the meat to chicken, it will eat it, and we can eat the chicken. Yeah, I see. Okay, so there is a problem there as well. আমাদের এখানে বাংলাদেশের ইমাম সাহেব আছেন। Exactly. He can explain these questions. আপনি যদি ওনাকে বলেন একটু বাংলাদেশি ইমাম সাহেবকে কি বলা হয়েছে, ইসলামে কি বলছে, দেখি ওনার পার্সপেক্টিভ শুনতে চাই। আসসালামু আলাইকুম ইমামুল হাসান সাহেব, আপনি তো শুনতে পাচ্ছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আপনি কি ইসলাম সাহেবের পুরা, আপনারা সবাই ভালো আছেন? জি ইনশাআল্লাহ আছি ভালো। আপনি কেমন আছেন? ইমাম না, আমি পরে এসেছি। আমি দুই ইমামের কিছু কথা শুনেছি, আমি পরে এসেছি। আমাদের ডক্টর ইসলাম উনি একটা প্রেজেন্ট করেছেন আজকে, তো উনি ওই ডগ সম্বন্ধে বলেছেন যে স্ট্যাটাস কুকুরের আমাদের ইয়েতে অবস্থান কি আমাদের ধর্মে। তো এই সম্বন্ধে ওনার কথা হলো যে অনেক হাদিসে বলা আছে, কোরআন হাদিসে আছে যে কুকুরকে আমরা অ্যাভয়েড করা উচিত আমাদের, কিন্তু এও হাদিসে আছে যে কুকুরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে এটাতে অনেক নেক হয়। তো কোরআনে কুকুর সম্বন্ধে কোনো খারাপ কিছু নেই। তো আপনার এই ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? বিল্লাহ, আপনি ওনাকে ওটা বলতে পারেন, ওই যে 309 বছর ছিল যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমে সূরা কাহফের মধ্যে কুকুরের কথা উল্লেখ করেছেন। আসহাবে কাহফের একটি কুকুর, ওই কুকুরটির নাম ছিল কিতুমির, এবং ওই কুকুরটি জান্নাতে যাবে, এটাও মাশহুর, ফেমাস। তো
সরি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি, শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ। কিতমির নামের একটি কুকুর জান্নাতে যাবে, এটা আমাদের ওস্তাদদের কাছ থেকে আমরা এইভাবে শুনেছি, এভাবে শিখেছি। এখন আমরা এটাও শুনেছি যে কুকুরের মধ্যে, আমি কিন্তু আগেও বলেছি যে আমি কিন্তু রেফারেন্স দলিল কত নম্বর আয়াত কত নম্বর সূরা বলতে পারবো না। আমি শুনেছি যে কুকুরের মধ্যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এরকম, কুকুরের মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী আছে যার 3টি গুণ যদি কোনো মানুষ অর্জন করতে পারে, সে দুনিয়ার থেকেই আল্লাহর বন্ধু হিসেবে যেতে পারে। কুকুরের মধ্যে এমন অনেকগুলি গুণাবলী আছে যার 3টি গুণাবলী যদি কোনো মানুষ অর্জন করতে পারে, সে আল্লাহ পাকের অনেক নৈকট্য লাভের, অনেক নিকটবর্তী হতে পারে। তার 1 নম্বর গুণ হলো কুকুর অনেক ধৈর্যশীল। কুকুর অনেক ধৈর্যশীল অর্থাৎ আমি পোলাও খাই, কাচ্চি খাই, বিরিয়ানি খাই, তাকে যদি হাড়টা দেই, সে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে, হাড়টার জন্য অপেক্ষা করে কখন খাওয়া হবে, কখন হাড়টা আমাকে দিবে। বাট মানুষ কিন্তু এই অপেক্ষা করতে পারবে না, অপেক্ষা করতে চায় না। 2 হলো কুকুর খুব অল্পে সন্তুষ্ট। সে কখনো বলে না যে আমাকে আরো দিতে হবে, আরো দিতে হবে, কেন আমাকে আরো দিবা না। আর সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হলো কুকুর প্রভু ভক্ত। একটা কুকুর যে পালে, শুধুমাত্র সেই জানে যে কুকুরটা কেমন একটা আল্লাহর সৃষ্টি, যে ওই কুকুরটা সারা রাত আপনার দরজায় থাকবে। আপনি বাংলাদেশের টাইম যদি রাত 3টায় 4টায় যদি আসেন, অর্থাৎ শেষ রাত্রেও যদি আপনি ঘরে ফিরেন, তাহলে এই কুকুরটা লেজ লাড়বে আর কোন কোন করে বলবে, তুমি ঘরে যাও মালিক, তুমি ঘরে যাও, আমি পাহারাদার আছি। আর আপনার 2 পায়ের উপরে সে তার সামনের 2টা পা এবং মুখ আপনার উপরে, মানে আপনাকে কদমবুচি করবে, আপনাকে সালাম করবে, আপনাকে ওয়েলকাম জানাবে। আর যদি ওই জায়গাটা যদি মানুষ হয় সে ঘুমাবে, আর না হয় আপনার ঘরের দরজা খোলা পেলে চুরি করে চলে যাবে, কোনো একটা ক্ষতি করে চলে যাবে। কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় কুকুরের মধ্যে এরকম অনেক ভালো গুণাবলী আছে, যে কারণে কুকুর, মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে কুকুর পালাটাকে সমর্থন করি। এবং কুকুর না, কুকুর বিড়াল, আমি পশু পাখিকে অনেক বেশি মায়া বা মমতার চোখে দেখি। আমার কাছে খুব মনে হয়েছে এরকম যে একজন আম্মা যান, তিনি আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বাংলাকে অনার করে বাংলাতে কথা বলেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমার দলে একজন লোক অন্তত কিছু একটা হলেও, সামান্য হলেও পাওয়া গেল। আর একটা কথা ভালো লেগেছে, যে খুব বেশি ভালো লেগেছে যে নতুন আজকে একজন ইমামকে আমরা পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, উনি আরো ইয়াং, আরো স্মার্ট, আরো অনেক জানেন। আমাকে মনে হয়েছে যে আমি, মানে নিজেকে কতটা তুচ্ছ, কতটা ছোট বলবো, সে ভাষাও তো আমার নাই। আমি কুকুরের ব্যাপারে অনেক অনেক বলতে পারবো, সেটা হয়তো অনেকের কাছে লাগবে, অপছন্দ হবে। এই জন্য যে আমরা বলে থাকি কুকুর নাপাক, কুকুরের শরীরে কাপড় লাগলে কাপড় নাপাক। কুকুর তো জান্নাতে যাবে, আমার তো জান্নাতে যাওয়ার এমন কোনো ওয়ারেন্টি নাই। কুকুর তো অনেক গুণের গুণাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন অনেক গুণই আমার মধ্যে নাই। আমি তো ধৈর্যশীল অতটা না, আমি তো অতটা প্রভুভক্ত না, আমি তো অতটা অল্পে সন্তুষ্ট না। সুতরাং আমি যদি নিজেকে চিন্তা করি এইভাবে চিন্তা করি, আমি এখন অন্য একটা দিকে চলে যাচ্ছি। সাইয়েদনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাচ্ছেন হেঁটে, হঠাৎ দেখেন গরু মাঠে খাচ্ছে, গরু মাঠে ঘাস খাচ্ছে, সাথে অনেক লোক। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে বলতেছেন, চোখের পানি ফেলে বলতেছেন, হায় রে গরু, তুই কত ভাগ্যবান, তুই কত না ভাগ্যবান যে তুই ঘাস খাচ্ছিস, আর ওই ঘাস থেকে তোর দুধ হবে, আমরা মানুষ ওই দুধ খেয়ে উপকৃত হব। ওই দুধ থেকে হরেক রকমের ভালো ভালো মিষ্টি খাবার দাবার, আবার স্বাস্থ্যসম্মত খাবার আমরা তৈরি করব। তোর গোশত খেয়ে আমরা তৃপ্ত হব, তোর প্রস্রাব পায়খানা দিয়ে আমাদের সার হবে, তোর গায়ের চামড়া দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হবে,
তোর কোনো একটা জিনিসও তো ফেলানো যাবে না, আবার কিয়ামতের দিন তোর হিসাবও হবে না। আর আমি বা আবু বকর, আমি যত ভালো খাই আমার দুধ হবে না, আমার দুধ খেয়ে কোনো মানুষ উপকৃত হবে না, কোনো সুস্বাদু খাবার তৈরি হবে না, আমার গোশত কেউ খাবে না, আমার চামড়া দিয়ে কোনো ভালো জিনিস তৈরি হবে না, আবার কিয়ামতের দিন আমার হিসাব হবে। তো সুতরাং মানুষ যদি চিন্তা করে, যে কোনো একটা জীব জানোয়ার পশু পাখি যে কোনো কিছুর থেকেই সে তার নিজেকে চিন্তা করতে পারে আমি কি। আর যখন আমি কি এই জিনিসটা আমার মধ্যে আসবে, আমার মধ্যে কোনো আমিত্ব থাকবে না, আমার মধ্যে কোনো অহংকার থাকবে না, আমার মধ্যে কোনো দাম্ভিকতা থাকবে না, আমার মধ্যে কোনো বড়ত্ব থাকবে না, তখনই সত্যিকারে আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারবো। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে এই সৃষ্টির একটি প্রাণী কুকুরের থেকে, সৃষ্টির একটি প্রাণী গরুর থেকে, সৃষ্টির একটি প্রাণী বিড়াল থেকে, এমনি ভাবে সৃষ্টির যে কোনো কিছুর থেকে যেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি লাভের, আত্মার মুক্তি লাভের, আত্মাকে আল্লাহর নূরের আলোকে আলোকিত করার তৌফিক দান করেন। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ইমাম, ভেরি বিউটিফুল অ্যাজ অলওয়েজ। সবসময় আপনি খুব সুন্দর বলেন, এবারও বলেছেন, খুবই সুন্দর। আপনি clearly our Imam loves animals, and of course that is beautiful. I think that's we all should do, and that's what Dr. Islam was trying to say. And I think I really thank Imamul Hassan so beautifully stating the status of animals in Islam. বিল্লাহ, আমি একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি? আচ্ছা ভাই, আপনি যখন পরে আমরা যখন যাবো তখন আমরা you can share. So beautiful. I think we have only 20 minutes left or 10 minutes left because we are going to end at 11:30. So this is now for our brothers. So Mustafa, you first. Go ahead. আমার এক্সপেরিয়েন্সটা হলো এই, বাংলাদেশে পার্টিকুলারলি অ্যাবাউট ডগস, বাংলাদেশে আমরা কুকুরকে ঘরে জায়গা দিতাম না। আমি যখন এদেশে আসি তখন আমার হোস্ট ফ্যামিলির যে প্রফেসর ছিল আর কি, তো তার বাড়িতে কুকুর ছিল এবং আমি আই ওয়াজ ভেরি আনকমফোর্টেবল যখন কুকুরটা আমার কাছাকাছি আসতো। তো সুতরাং আমি কুকুরের সঙ্গে মানে বাড়িতে একই জায়গায় থাকাটা কতটা লাইক করতাম না, যাই হোক সেটা। তো রিসেন্টলি হয়েছে কি, আমার এক নেফিউ আরেক নেফিউর বাড়িতে থাকবে না, বিকজ ওই যার বাড়িতে থাকবে তার বাড়িতে কুকুর আছে। তো কুকুর আছে, ও নামাজ পড়লে বলে নামাজে অসুবিধা হয় তার ওই কুকুর থাকলে। তো যাক, সে আমাকে এসে বলছে যে আমি ওর বাসায় থাকবো না, আমার বাসায় এসে থাকবে সে। তো এটা হলো তার 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 ভিউ অ্যাবাউট দ্য কুকুর। আচ্ছা, সেই কুকুর সম্বন্ধেই বলছি। এই গত সপ্তাহে আমার সেই একই কুকুর আমার নিস, ও আমার বাসায় আসতে হলো কোনো একটা কারণে, আমার বাসা থেকে কাজ করেছে। তো কুকুরটা ওর সঙ্গে ছিল, কুকুরটা মাঝে মাঝে আমাকে এসে গ্রিটিং করে। আচ্ছা, ও যখন চলে গেল, ও যে চলে গেল তখন কুকুরটাকে আমার বাসায় রেখে যেতে হলো। হ্যাঁ, তো তখন কুকুরটা দেখলাম যে ও যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওই দরজার কাছে বসে আছে। হ্যাঁ, ওই দরজার কাছে বসে আছে, সে ওখান থেকে নড়ছে না। আচ্ছা, কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হয় সে ওয়েট করছিল আর কি। কিছুক্ষণ পরে সে করলো কি, ওখান থেকে উঠে সে আমার নিচটা যেখানে বসে কাজ করেছে সারাদিন, ওর অফিসের কাজ করেছে, হ্যাঁ, সেইখানে গিয়ে শুয়ে আছে সে। তাহলে সে ধরে নিয়েছে ওইটা তার স্পেস। হ্যাঁ, ওইটা তার স্পেস, ওইখানেই তার জায়গা, যেহেতু তার মনিব ওখানে ছিল। তো এটাতে আমি এই যে ওর যে একটা আমি একটা বুদ্ধির যে দেখলাম আর কি, একটা ইমোশন বুদ্ধি দেখলাম আর কি। আর ওই যখন আমাকেও গ্রিট করে সে মাঝে মাঝে, যখন সে জানে যে আমি হয়তো এখানে থাকি, এটা এটা আমার বাসা, হ্যাঁ, আমাকেও গ্রিট করে সে এসে দূরে দুই পাটা উঁচু করে। তো এই কুকুর সম্বন্ধে আমার আইডিয়াটা চেঞ্জ হয়ে গেল এই গত এক সপ্তাহের মধ্যে। হ্যাঁ, এটা আমি শেয়ার করতে চাইলাম আর কি। Beautiful, beautiful. This is actually, I think, heart, warming story. These are, I mean, the animals, the way they treat us, and we sometimes become so cool to them. I think this is. এখন আমার একটা কোশ্চেন হলো যে আমার যেই নেফিউটা ওর বাসায় থাকবে না বিকজ ওর নামাজ হবে না যদি সেখানে কুকুর থাকে, তো এটা নিয়ে কোনো, সব খুব ধার্মিক অফকোর্স। তো ইমাম ইমাম ইমামুল হাসান, বাংলাদেশের ইমাম বলছি, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে আমার ভাগনা বা ভাগনা কি বলে, হ্যাঁ ভাতিজা, সে ভাগনা সরি, তো সে আমার আরেক ভাতিজার বাড়িতে নামাজ পড়বে না বিকজ ওই বাড়িতে একটা কুকুর থাকে। হ্যাঁ, তো সে বলছে যে নামাজের অসুবিধা হয় তার। তো এটা সম্বন্ধে আপনার কোনো মতামত আছে কিনা? ইমাম, উনি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন কিনা আমি ঠিক জানি না। ইমাম হাসান, আমার
এই এই আমার এই মোবাইলটার বয়স 6 বছর। আমার আচ্ছা মোবাইলে অর্ধেক কথা আসে, অর্ধেক কথা আসে না, আবার হ্যাং হয়ে যায়। তো আমি কিন্তু ওই প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই, একদমই শুনতে পারি নাই। আমার এক নেফিউ, সে খুব ধার্মিক, নামাজ পড়ে মাশাআল্লাহ। সরি, শোনা যাচ্ছে না আমার কথা কিছুই। আচ্ছা তাহলে বিল্লাহকে বলেন। ভাই, ইমাম 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 হাসান, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি 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 মুসলিমের জি। প্রশ্ন হলো, যদি আমরা যেখানে কুকুর আছে, বাড়ির কুকুর রাখি, সেখানে আমরা নামাজ পড়তে পারি কি? সেখানে নামাজ পড়া ঠিক আছে? ধরেন কুকুর, আহ হ্যাঁ এটা এটা বলার আগে, এটার উত্তর দেওয়ার আগে আমার একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গেল, সেটা বললে আপনার উত্তরটা আরো সহজ হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআনুল কারিমে যত ঘটনা, যত নাম, যত ইতিহাস বলা আছে, তার মধ্যে সাইয়েদনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অন্যতম একজন। ওয়া কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলিমা, যে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলতেন। তো মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটা ঘটনা এরকম আছে যে ওনার জামানার একজন দুষ্টু, খারাপ, যাকে বলতে পারেন চরিত্রহীন, সে মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল হেঁটে। এমন সময় সে দেখতে পেল যে একটা কুকুর মানে জিহ্বা দিয়ে বালু চাটতেছে, আর পা দিয়ে বালুগুলা সরাচ্ছে, নিচের ভিজা বালুগুলা জিহ্বায় লাগানোর জন্য। তখন ওই লোকটি বুঝতে পারলো যে কুকুরটা পিপাসিত, কুকুরটা ঠান্ডা বালু খোঁজ করতেছে জিহ্বা ভিজানোর জন্য। তো উনি আশেপাশে কোথাও পানির খোঁজ পাচ্ছেন না, দৌড়াদৌড়ি করতেছেন। ওই সাইয়েদিনা হযরত হাজির আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মতো ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্য যেভাবে পানির দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে একটা কুয়া পাইলেন। এখন কুয়ার মধ্যে থেকে পানি উঠাবে কিভাবে? তো গায়ের কাপড় খুলে ছিঁড়ে সেটাকে জোড়া দিয়ে নিজের মানে ওই পানির ভিতর উঠাইয়ে পানিটা চিপড়ায় ও কুকুরকে তিনি খাওয়াইলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে ওহী পাঠাইলেন, হে মূসা, তুমি অমুক ব্যক্তিকে, যে কিনা একটা নিকৃষ্ট মানুষ, একটা পাপিষ্ঠ মানুষ, সে একটা কুকুরকে পানি খাওয়ানোর জন্য তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তো নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে কুকুরকে আমরা যা মনে করি আসলে কুকুর ওইটা না। তার মানে উত্তর হলো ইমাম হাসান, যে আমরা নামাজ পড়তে পারি যখন কুকুর। শতভাগ 1000 ভাগ কেন পারবো না? ভেরি গুড, একবার না, 100 বার 1000 বার পারবো। কিন্তু একটা হাদিস, থ্যাংক ইউ ইমাম হাসান, ভেরি ক্লিয়ার আনসার। ওই নাও ডক্টর হাসান, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? Oh, Islam bhai, please go ahead. Islam bhai, please go ahead. দিল্লা ভাই, ওই হাদিসের কি হবে যে কেউ যখন নামাজ পড়ে তার কুকুর, ডাঙ্কি আর একটা দিন কি মেয়ে মানুষ সামনে দিয়ে গেলে তার নামাজ ভেঙে যায়, ওটার কি অবস্থা? যে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে মেয়ে মানুষকে আমাদের পুরুষদের থেকে 3 গুণ মর্যাদা দিলেন, ভাই, আমি যে তো মেয়ে বলছিলাম মানুষ সম্পর্কে সহিহ বুখারীতে লেখা আছে, আমার কি দোষ? যেখানে কোরআনে একটা সূরা নাজিল হলো, সূরা নিসা, আর পুরুষের থেকে আল্লাহ 3 গুণ মর্যাদা দিলেন, সে মেয়ে মানুষ হাইটে গেলে যদি নামাজ না হয়, তো এর থেকে নিকৃষ্টতম কোনো ভাষা থাকতে পারে না আমার মনে হয়। Yeah, very good answer. I think. Dr. সহিহ Hassan? বুখারীতে রইল না। সরি স্যার, আমি ইসলাম স্যারকে বলছি, স্যার আমি আপনার সামনে কোরআনের এই আয়াত এইভাবে বলাটা আমার জন্য আদবের খেলাফ, কারণ আমি এতটা জানি না, আপনি অনেক জানেন। তবু আমি বলছি যে মা জাতি, মাই মক্কা, মাই মদিনা, মাই মামলাত মানে দৌলত, সে মাকে কোরআনে মা জাতিকে, একটা মেয়ে সে যে জাতিগতভাবে জন্ম নেয় মা হিসেবে, তার জন্মটাই মা। তো সেই মা যদি হেঁটে যায় আর সেখানে যদি নামাজ না হয়, তাহলে কোরআনে মা জাতির এত মর্যাদার
কথা কিভাবে বলা হলো? আর হাদিসে তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলছেন, মান আহা। Okay, thank you, Imam Hassan. Islam bhai. Dr. Hassan, you want to say something? বিল্লাহ Yeah. বিল্লাহ অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো প্রশ্ন না, আমরা এতগুলো যা শুনলাম বুঝতে পারছি অ্যাকচুয়ালি ঘটনা নাকি। Yeah. So I think let's not dig in more on this one. We understand there's some disagreement, but we understand the main issues. Main message, yeah. Yes. We think about it. I think, We understand the we got to be kind. We got to be kind to our. Yes, and all also this, and also আপনারা সবাই জানেন এই দেশের মধ্যেও যে কত ইচ্ছা আছে, কত স্টোরি আছে, রিয়েল স্টোরি, যে ডগ তার মনিবকে how they rescued, he or she rescued. We have seen hundreds of stories, I mean real stories. এগুলো বলে তো আপনি তো সবাই জানেন আপনারা। Yeah. Let's not dig on that one. We understand. I think real message is, as I said, real message is that we got to be kind to Allah's creation. Absolutely. Well, creation plus also as Imam Hassan বললেন না যে ডগের যে কয়েকটা গুণ আছে, এগুলো যদি থাকে তাহলে we are really thankful. And Islam bhai also made that point clear. Absolutely. Islam bhai did an outstanding job. Thank you, Islam bhai. Really appreciate it. Great presentation. Really appreciate it. Very beautiful presentation. Really. We did a lot of research, and it was very much appreciated by everybody. Yeah. Thank you so much. We want to have a short prayer, please. Dua. Please make it short if you can. আমার ভগ্নিপতির জন্য দোয়া করেন, মারা গেছেন গত রাতে। Oh, Imam Hassan, one other thing. Our Mir bhai বলেন একটু আপনার ব্রাদার-ইন-লর কথা। আমার আমার ছোট ও মারা গেছে গত রাতে, মানে এখন থেকে গত রাতে মারা গেছে, বাংলাদেশে থাকে। ওনার নামটা বলেন। ওনার নাম দেওয়ান ফজলুল করিম। দেওয়ান ফজলুল করিম সাহেব মারা গেছেন গত রাত্রে। উনি আমাদের মীর ভাইয়ের ওনার জন্য প্লিজ দোয়া করবেন। ইমাম হাসান, প্লিজ গো হেড, ডু দ্য দোয়া। শর্ট প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, সব একটা মিনিট আমি নিতে চাই। ও ইনুল ফারাহ, হ্যাঁ প্লিজ গো হেড। আসসালামু আলাইকুম সব ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স হিয়ার। আমাদের জন্য দোয়া করেন, আমরা উমরায় যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ এই স্যাটারডেতে 11 দিনের জন্য। আমাদের একটা বোন অসুস্থ আছে এর ভিতরে, ও যাবে, ওর নাম নাজরিন চৌধুরী, একটু ওনাকে দোয়াতে রাখেন প্লিজ। নাজরিন চৌধুরী ইনশাআল্লাহ। আপা আমাদের দোয়া থাকলো, আপনি সহি সালামতে যান, ফিরে আসেন ইনশাআল্লাহ। Okay, Imam Hassan, please go ahead and do the dua, please. জি, দোয়া উমরায় যাওয়ার জন্য যিনি বললেন উনি কে? উনি আমাদের নীলুফার। আমাদেরও দরখাস্ত রইল যে ওনার দোয়ার মধ্যে যেন আমাদেরকেও শামিল রাখেন ইনশাআল্লাহ। আমিন। আসুন আমরা কিছুক্ষণের জন্য প্রতি হালাকার শেষ আমরা একটু মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করে থাকি। Imam Hassan, please, I would request you to make it short, please. The dua, if you can. হ্যাঁ, আমরা অন্তত বাংলায় বলে দেন। আমি বুঝতে পারছি, শর্ট মানে ছোট করে বুঝতে পারছি। জি, তো আমরা অন্তত একটু, যেহেতু একজন লোক ইন্তেকাল করেছেন, তার জন্য একটু অন্তত কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে, তার রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে অন্তত একবার সূরা ফাতিহা, 3 বার সূরা ইখলাস এবং দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد. সবাই দোয়া করি, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين আল্লাহ পবিত্র রমাদান আল মুবারক সামনে করে সুদূর আমেরিকার প্রবাসী বিভিন্ন জায়গার ভাই ও বোনেরা আমাদের এই হালাকায় যারা বিভিন্ন ভাবে জড়িত আছেন আল্লাহ তাদেরই একজন আপনজন বাংলাদেশে দেওয়ান ফজলুল করিম সাহেব আপনার ডাকে চলে গেছেন আল্লাহ এমনি ভাবে আমাদের আপনজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বাবা মা যারা চলে গেছেন সবাইকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ সবাইকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ সবাইকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহুম্মা সবাইকে জান্নাতের আলা মাকাম জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করে দেন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা আল্লাহুম্মা রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা আমাদের সন্তান সন্ততি পরিজন পরিবারের প্রতি আপনার রহমত নাজিল করেন আল্লাহুম্মা দেশে দেশের বাইরে যারা রয়েছে সকলের প্রতি আপনার গায়েবী খাজানা আপনার রহমতের শামিয়ানার নিচে তাদের সবাইকে আশ্রয় দান করেন আল্লাহুম্মা তকদিরের কোনো খারাপই থাকলে ভালার দ্বারা পরিবর্তন করে দেন আগামী রোজাগুলি সুস্থভাবে সুন্দরভাবে রোজার নিয়ত ইফতারি সাহারি তারাবি আল্লাহ সবাইকে সুস্থ মতো আদায় করার তৌফিক দেন আল্লাহ রমাদানের সবচেয়ে বড় ফজিলত হাজার মাস থেকে উত্তম লাইলাতুল কদর আমাদের সবাইকে নসিব করে দেন আল্লাহ এই হালাকাকে আমাদের নাজাতের ওসিলা করে দেন এই হালাকার সমস্ত ভাই ও বোনদেরকে আল্লাহ মেহেরবানি করে এই সময়টুকুন কিয়ামতের দিন আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা করে দিন কিয়ামত পর্যন্ত এমনি ভাবে এই হালাকাকে দায়েম ও কায়েম ও চালু রাখেন আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন বিহুরমাতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন বিহাক্কি কালিমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Walaikum ধন্যবাদ salam. Imam Hassan, beautiful dua. Amin. So this is basically the end of our today's halaqa, and we'll see you next week, inshallah. Same time, Okay, same thank day. you. Thank you. Thank you all for joining. না হাসান ভাই একটু থাকতে পারবেন ক্রিকেটের খবর আছে ওকে ক্রিকেট খবর আছে কি খবর ক্রিকেটের ক্রিকেটে তো বাংলাদেশ